স্টার্ট করছি। ওকে ম্যাম। We were in we were in heuristic search techniques. So we have started with generate and test type heuristic search, then hill climbing, after that simulated annealing, right? Now we will do best first search, A*, and one bidirectional search. This one, A** search. Okay. So this was the 8 puzzle problem. There are total 8 tiles and one blank tiles, total 9 tiles, 8 are numbers and one is blank. You can move the blank tile. Thus, with the help of this 8 puzzle problem, we will see this algorithms. We have already solved the 8 puzzle problem with hill climbing. So, generate and search আমরা করেছি. Nothing in it. Very easy. I think everybody understood this. Till now, those who have not attended the earlier classes, it is very tough for them to understand now. কারণ আমরা অনেকটা প্রসিড করে ফেলেছি। যারা নতুন জয়েন করছো, জয়েন কি করেছে? যে নতুন জয়েন করেছে হ্যাঁ ম্যাম। করেছে? হ্যাঁ ম্যাম। কে আজকে ফার্স্ট ক্লাস করছো? ম্যাম আমি অপরাজিতা সেনগুপ্ত। Okay. See, we have already completed one major chapter, that is knowledge representation. Next, today we will complete this one, problem solving. After that, we will go to the machine learning only. The machine learning part will be left only. We will complete this within 3 to 4 days, I think, 4 classes. So as you have joined late, sometimes you feel that you are not understanding something, then you can contact me, fine. But ওকে ম্যাম। first try to understand this in your own. Try to read it. সবাই ওকে একটু ম্যাম। যে স্ক্রিনশট গুলো নিয়েছো একটু ওকে পাঠিয়ে দিও, বা এরপরে যদি আরো কেউ জয়েন করে, নিউলি জয়েন যারা হবে, তাদের একটু আগের স্ক্রিনশট গুলো তো প্লিজ সেন্ড করে দিও। পুরো ক্লাস তো ওকে আমার ম্যাম। পক্ষে আর দেওয়া পসিবল না, সো আগে দেখুক। ওকে, তো আজকের ক্লাস তুমি জয়েন করছো, আমি তো তোমার জন্য আমি কোথা থেকে স্টার্ট করব? Okay, the subject name is artificial intelligence and machine learning. So that means we very sorry, we want to put some intelligence into a machine. We want to put some intelligence into a machine, so that few steps in AI, few authenticated steps are there, so that the machine can be made intelligent. First is knowledge representation. That part we have already covered. The next is problem solving. With the help of the knowledge that the machine have already gained, and with the help of the learning techniques, the machine learning part we will learn after that, the machine or the computer can solve some problem. So this part is known as problem solving approach. Fine.
So here, see, heuristic search technique. Why the problem solving part is named as search? Because it is searching for the best way to solve the problem. ও জানে না which one is the most optimized way. অনেকগুলো path আছে ওর কাছে for solving the problem. So it will search the best way or the best path or the most optimized path for solving a problem, so that it is called named as search techniques. There are two types of search technique. First one we have already covered this one, blind search. Okay, blind search technique or uninformed search technique আমরা এগুলো পড়ে নিয়েছি। beam search ছাড়া বাকিগুলো আমরা পড়েছি। depth first search, breadth first search, iterative deepening. This is part of depth limited search. খুব ইজি, একটু বোঝার চেষ্টা করো। না বুঝতে পারলে কলেজে এসে আমার সাথে দেখা করো। আমি সোম মঙ্গল করে কলেজে যাই, কলেজে এসে আমার সাথে দেখা করে বুঝে যাও। এভাবে আর অনলাইন পসিবল হবে না। যদি না বুঝতে পারো, যারা যারা বুঝতে পারছো না, একটা দিন ঠিক করবে, কলেজে আসবে, আমি বলে দেবো। ঠিক আছে? যারা লেট জয়েন করছে তাদের জন্য আমি তাও চেষ্টা করব। হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমাকে নাম্বারটা নিয়ে নিও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। তারপরে যদি না বুঝতে পারো কলেজে এসো, সামনাসামনি না বোঝালে এগুলো সবসময় বোঝা যায় না। যেটা আমি 5টা ক্লাসে পড়িয়েছি তোমাকে 1 ঘন্টার মধ্যে পড়াতে গেলে আমার একটু সামনাসামনি বসতে হবে। ওকে, সো ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, নেক্সট ইজ ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ, এগুলো আমাদের হয়ে গেছে। অ্যান্ড iterative deepening. Fine, এগুলো ছিল in this blind search or uninformed search method এর মধ্যে। Next is informed search or heuristic search. এর মধ্যে আমরা অলরেডি পড়ে নিয়েছি লাস্ট ক্লাসে জেনারেট এন্ড টেস্ট, হিল ক্লাইম্বিং অ্যান্ড সিমুলেটেড টানেলিং। আজকে আমরা বেস্ট ফার্স্ট সার্চ থেকে স্টার্ট করব। Informed or heuristic means it has some information about the path, okay, so that it can search the best path with the help of those information. So this was generate and search. Okay, এবার আমরা স্টার্ট করছি। Generate and search technique, nothing in it, just it is continuously searching for the best path. If the result is yes, the solution it will get the solution, fine, it will stop. No, if the solution is incorrect, it is not getting the correct solution, again it will generate another path, it will test, and it will search for the solution. This is generate and search. Fine, this is the algorithm. Now this was the hill climbing approach. Hill climbing approach is a greedy approach. Among all the children, it will search for the best child, okay, or best successor. Best successor কে খোঁজার জন্য ও কিভাবে খুঁজবে which one is the best? It will search by watching the heuristic functions. যার heuristic function সবচেয়ে কম, সে আমার বেস্ট চাইল্ড, তো তাকে আমি নেব, বাকি দুটো চাইল্ডকে নেব না। দিস ইজ দ্য প্রসেস। ওকে, সো here we have already discussed these three and simple hill climbing approach we have shown with example. This is the algorithm. Algorithm বোঝা গেছিল আগের দিন বোঝা গেছে তো আর বলছি না। Yes, ma'am. ডাউট ছিল ম্যাম, একটু বুঝিয়ে দেবেন ম্যাম এক্সাম্পলটা? হ্যাঁ ম্যাম, আবার 8 পাজল। ম্যাম 8 পাজলটা বুঝতে পেরেছি ম্যাম, এটা বুঝতে পেরেছি, ওই এক্সাম্পলটা ছিল না, এই যে এটা ম্যাম। এটাতে কিছু তো বলিনি, এটাকে ছেড়ে দাও। এটা যদি না বুঝতে পারো, 8 পাজল দিয়ে যদি পারো, এটাও তুমি বুঝতে পারছো ম্যাম। 8 পাজলে তো জাস্ট ওইটুকুই যে ম্যাম 8 পাজলে তো জাস্ট ওইটুকুই যে হিউরিস্টিক ফাংশনটা যেটাতে আমার কম, সেটাকে আমি নিয়ে এগোতে থাকবো যতক্ষণ আমি আমার গোল স্টেটে না বুঝতে। এখানেও তাই। ফার্স্ট this is the starting node, right? There are 3 successor. The সবথেকে কম
এখানটাতে সব থেকে বেশি দিয়ে করেছে, সবচেয়ে কম অপটিমাইজ দিয়ে করছে, এখানটাতে সব থেকে বেশি দিয়ে করেছে। হুইচ ওয়ান, হুইচ ইজ দ্য বেস্ট চাইল্ড? এই এক্সাম্পলটাতে 6 কে বলেছে বেস্ট চাইল্ড। ওকে, তো এটা এক্সাম্পলের উপর ডিপেন্ড করছে অপটিমাইজেশন তুমি কেমন চাইছো, তো হতেই পারে 6 ইজ দ্য বেস্ট চাইল্ড। ফাইন, নেক্সট 6 এর আছে তিনটে চাইল্ড, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট? 7। এখানে এর হাইয়েস্ট আছে ধরছে তিনটে চাইল্ড, 7। হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট? 10। তো এই পাঁচটাকে সিম্পলি ফলো করছে। ও এটা হাইয়েস্টটাকে ধরেছে, আমরা নিশ্চয়ই, চাইলে হ্যাঁ, আমরা কি লোয়েস্টটাকেও মানে অ্যাজিউম করতে পারি? লোয়েস্টটাকে ধরতে পারো, সেটা তোমাকে মেনশন করে দেওয়া হবে, বা আচ্ছা, নরমালি যেভাবে করবে। সো দিস ওয়াজ দ্য অ্যালগরিদম। যারা বুঝতে পারছো না আরেকবার দেখে নাও। আইডেন্টিফাই পসিবল স্টার্টিং স্টেট and measure the distance of their closeness with the goal node. 8 পাজল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, এটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। What is heuristic? Heuristic means in the 8 puzzle problem, heuristic is the mismatching between the goal node and the current state, তাই তো? What is the heuristic for the 8 puzzle problem? For the 8 puzzle problem, it is the mismatching between the goal node and the current node. আর নর্মাল যে কোনো ট্রি এর ক্ষেত্রে what is the heuristic? Heuristic is the distance of their closeness with the goal node, সেটাই বলছে। Identify possible starting states and measure the distance of their closeness with the goal node, ঠিক আছে? Push them in a stack according to the ascending order of their f. This ascending order is very important. Why? Now it has to sort out its best child. কি করে সর্ট করবে? সর্টিং করে দাও, অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে দাও, যেটা লোয়েস্ট অর্ডার হচ্ছে সেটা তোমার বেস্ট চাইল্ড। লোয়েস্ট অর্ডার অফ হিউরিস্টিক যার, লোয়েস্ট নাম্বার অফ হিউরিস্টিক যার, it is the best child. So you have to sort it, or you have to put the stack according to the ascending order of their f. F means here the cost function or the heuristic value. Fine. Repeat. Pop stack to get the stack top element. First তার কাজ হয়ে গেল, এটা পপ করে ফেলো। নেক্সট ইজ দ্য স্ট্যাক টপ নাও। If the stack top element is the goal, fine, goal state achieved, announce it and exit. Else push its children, children কথাটা রয়েছে, child নেই, base childও নেই, so all the children, push its all the children into the stack again in the ascending order of their f values. Okay, লুপ চলতে থাকবে until the stack is empty. End. এবার বোঝা গেছে? So this is the 8 puzzle problem. 8 puzzle problemটা করেছিলাম স্টার্টিং স্টেট অ্যান্ড গোল স্টেটের মধ্যে মিসম্যাচ যেটা, সেটা হিউরিস্টিকে বসিয়েছিলাম, ঠিক আছে? স্টার্টিং স্টেট অ্যান্ড গোল স্টেটের মধ্যে মিসম্যাচ যতগুলো টাইলের গুনে নাও, দেখবে 4টে টাইলে মিসম্যাচ আছে, তো আমি সেটা ওর হিউরিস্টিকে বসিয়েছিলাম। নেক্সট, আপওয়ার্ড যেতে পারে, লেফট যেতে পারে, রাইট যেতে পারে, তিনটে দিকে গেলে পরে তিনটেও চাইল্ড জেনারেট হচ্ছে, তিনটে চাইল্ডকে জেনারেট করব, তার যেটা মিনিমাম হিউরিস্টিক সেটাকে নেক্সট প্রসিড করব। নেক্সট আরো তিনটে দিকে যেতে পারে, লোয়ার দিকে আর নেব না এটাকে, বিকজ ইট ইজ দ্য প্রিভিয়াস স্টেট, সো এই স্টেটটাকে বাদ দিয়ে আপার, লেফট অ্যান্ড রাইট, সো এগেইন তিনটে চাইল্ড জেনারেট করব। যদি সেম হিউরিস্টিক হয়ে যায় দুটোকেই আবার এক্সপ্যান্ড করব, না হলে লোয়ার হিউরিস্টিক নিয়ে কাজ করব, ঠিক আছে? আগের দিন ডিটেলসে বলে দিয়েছি, খাতায় করেছো নিশ্চয়ই তোমরা। খাতায় সাথে সাথে করো, না হলে পরে অন্তত শেষ না হলে বাড়িতে করো, না তো কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, নিজেরা একটু করো। These are the problems: local maximum, plateau and ridge. ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই প্রবলেমগুলো নিয়ে তোমরা যে কোনো ইউনিভার্সিটির পেপার দেখবে, শুধু আমাদের সিইউ না, যে কোনো ইউনিভার্সিটির পেপার দেখবে, এভরি ইয়ার বা অল্টারনেট ইয়ারে এই ধরনের প্রবলেম আসে। হিল ক্লাইম্বিং এর প্রবলেম খুব খুব কমন। And to overcome this simulated annealing, এটার আমি এক্সাম্পল দিইনি, জাস্ট we have discussed the algorithm. Okay, এবার আসি, again very interesting one, best first search. Best first search, এটা কিন্তু বিএফএস বলো না,
বিএফএস এর যেহেতু কমনলি আমরা অনেকে বিএফএস বলে ফেলে, বাট বিএফএস যেহেতু কমনলি বিএফএস বললেই আমরা ব্রেথ ফার্স্ট সার্চকে বলি, তো এটাকে বিএফএস বলছি। আচ্ছা, ওকে ম্যাম। এটা হচ্ছে হিউরিস্টিক সার্চ ক্যাটাগরির মধ্যে। সো এগুলো পরে পড়ছি। এটাতে একটা প্রায়োরিটি কিউর কনসেপ্ট থাকে। এক্সাম্পল কোথায়? দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল। দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল। একটা ট্রি দিয়ে দেখানো হয়েছে। স্টার্টিং স্টেট ইজ এস, goal state is this I. Okay, starting state is S, goal state is I. These are called cost function. These are called cost function here. Okay, heuristic but cost বলছো। cost আর heuristic দুটো ডিফারেন্ট জিনিস, আমি একটু পরে আসছি। কস্ট ফাংশন, বেস্ট ফার্স্ট সার্চে যে ফাংশনটা ইউজ করব ওটাকে জেনে রাখো, যেটাকে কস্ট ফাংশন বলে। এরপরে এ স্টার অ্যালগরিদমে যখন যাব, হিউরিস্টিক আর কস্ট দুটো অ্যাড হয়ে যায়, সেই জন্য আমার কস্টটাকে একটু আলাদা করে লিখতে হবে। Starting from S, you can go to S to A, S to B, S to C, right? Now see the cost function. See the cost function. Write it in ascending order. ওকে, তার মানে ফার্স্টে তুমি লিখবে হচ্ছে এ, বি এন্ড সি। তুমি কোন অর্ডারে, সরি, এ সি বি, তুমি কোন অর্ডারে লিখবে পাথগুলো? এ, সি, দেন বি, তাই তো? লোয়েস্টটা সবচেয়ে আগে। হ্যাঁ, এই অবধি দেখলে এবার হচ্ছে যেটা দেখো অ্যালগরিদম। Create an empty priority queue. Create an empty priority queue. Okay, as you have created an empty priority queue, so you have to insert sub item in it. কি insert করবে? ফার্স্টে স্টার্টিং নোডকে ইনসার্ট করো। ইনসার্ট দ্য স্টার্টিং নোড, হিয়ার এস, এসটাকে তুমি ইনসার্ট করলে ইন দ্য প্রায়োরিটি কিউ। ফাইন। Until the goal state is found or the priority queue is empty, do pick the base node on the priority queue. এর বেস নোড কে এ। জেনারেট ইটস সাকসেসর। আচ্ছা, ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে প্রায়োরিটি কিউর বেস নোড, ফার্স্টেরটা বলছি হচ্ছে এস। এখন ইনিশিয়াল স্টেট ইনসার্ট করেছি, সো বেস নোড যাই হোক এস। জেনারেট ইট সাকসেসর। জেনারেট ইট সাকসেসর মিনস আমি সাকসেসরদের দেখেছি কটা সাকসেসর আছে, এ বি সি, তিনটে সাকসেসর। ফাইন। আর ইচ সাকসেসর ডু, if it has not been generated before, evaluate it, add it to the priority queue and record its parent. Successor A, it is not generated before. Successor B, it is not generated before. Successor C, it is not generated before. First criteria আছে, evaluate করছি, fine. Add it to the priority queue. তো এটার কিউতে আমি অ্যাড করছি এ, এর পরে আমি এটার কিউতে অ্যাড করলাম। ওকে, and record it parent. Parent হচ্ছে ওর A, A রেকর্ডে আছে। Fine. If it has been generated before, change the parent if the new path is better than the previous one. Okay, এটাতে আসছি। So আমি এটাকে অ্যাড করছি according to the cost function. So S অ্যাড করেছি, A, B, C, A, C, আবার ভুল বলছি, A, C, B তিনটাকে অ্যাড করলাম প্রায়োরিটি কিউতে। Now A has the lowest value, right? A has the lowest value. So generate its successor first. Etar successor ki DE, or you can say ED. Etar successor হচ্ছে ED, right? এটার সাকসেসর। ইয়েস ম্যাম। তো এখানে দুটো আমার লিস্ট করতে হয় প্রায়োরিটি কিউতে। ওই যে ওপেন বললো, একটা হচ্ছে ওপেন লিস্ট, একটা হচ্ছে ক্লোজ লিস্ট। When you have already evaluated all the successors of that node,
the node that will be in the closed list. So S এর যখন সাকসেসরদের তোমার প্রত্যেককে ইভালুয়েট করা হয়ে যাবে, পুট S in the closed list, ওই লিস্টটা রেখো না। when A এর দুটো সাকসেসরকে ইভালুয়েট করা হয়ে যাবে, পুট A in the closed list, ওপেন লিস্টে থাকবে দেন C and B D E D, ED ঠিক আছে? ফার্স্ট ওপেন লুপে আছে S, রাইট? নেক্সট ওপেন Yes, ma'am. লুপে S এ CB, রাইট? yes ma'am S এরপরে নেই, S এর তিনটে সাকসেসর, we have evaluated all the three successors of S, so S is in the closed loop. In the next, when you will evaluate or you will examine all the two successors of A has the minimum value, তাই তো? তো S successorকে আগে evaluate করব, then close A node. In this, the new queue তে কে আছে? C B E D, right? Okay. Yes, ma'am. এরপর কাকে ইভালুয়েট করব? C কে Yes, ma'am. ইভালুয়েট ma'am. করলাম H। সো নেক্সটে থাকছে C কে হয়ে গেছে, আর কোনো there are no other successor on child of C left, so H E D B, H Yes, ma'am. E D B, ঠিক ঠিক বলছি? Yes, ma'am. B is in the H E, না B টা তো আগে আসছে, সরি। H E, B টা আগে আসছে, B এর ভ্যালু কম। B H E D, এক মিনিট একবার দেখে নি। হ্যাঁ, B টা আগে আসছে তো, ভ্যালুটা 6, দেখো। সো B, H Yes, এর ভ্যালু ma'am. 7, then E, then D, B H E D. So now you have to examine the successors of B আগে, Yes, ma'am. right? So now H E D F G, দেখো ঠিক বলছি কিনা? H E D F G, ঠিক আছে? Yes, ma'am. Now H has the minimum value, H এর দুটোকে, এরপরে I তে চলে এসেছি। The goal state has been received. H কে যখনই তুমি রিচ করছো, I তে চলে যাচ্ছে ফার্স্ট ভ্যালুতে। So the goal state has been received. আন্ডারস্ট্যান্ড? আর একবার বলছি, সি এখানে লেখা আছে, এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিলে পুরোটা পেয়ে যাবে, এখানে লিখেছি। We start from the S and search for the goal I using given cost and base first search. Priority queue initially contains S. Understand up to this? Priority queue is initially contain the source. We remove S from the process, unvisited neighbors of S to priority queue. Okay. Priority queue now contains ACB. Priority queue now contains ACB, right? Next, minimum value is of A. So we remove A from the priority queue and process unvisited neighbors. Who are the unvisited neighbors of A? DE TE, ED ED বলবো, ED বলবো, হ্যাঁ? ED. Okay. So we remove A from the priority queue and process unvisited neighbors of A to priority queue. Priority queue now contains CBED. দেখো ঠিক বললো কিনা? C মিনিমাম, B B, তারপর E, তারপর D, ঠিক আছে? CBED এখন প্রায়োরিটি কিউতে আছে। তার মানে Yes, এবার ma'am. কাকে ইভালুয়েট করবো? C এর নিয়ারেস্ট নেইবার আর C এর চাইল্ডকে। Now we remove C from the priority queue and process unvisited neighbor C to PQ. Priority queue now contains BHED. H এসছে তো? তো C এর নিয়ারেস্ট নেইবার হচ্ছে গিয়ে H, H কে প্রায়োরিটি কিউ থেকে রিমুভ করো, H is there, B এর ভ্যালু কম ছিল, BHED, correct? yes ma'am BHED. Yes, ma'am. Now we have to remove B. B has the lowest value. We have to remove B.
B এর nearest neighbor হচ্ছে FG. So H, the priority queue will contain now H, E, D, FG. We remove B from the Yes, ma'am. priority queue and process unvisited neighbors of B to PQ. PQ now contains H, E, D, FG. H, E, D, FG. এরপরেই চলে যাচ্ছি। We remove H from the priority queue since our goal I is a neighbor of H, we return. Okay? H এর পরে H কে যখন ইভালুয়েট করতে যাচ্ছি, দেখছি আমি I তে পৌঁছে গেছি, so remove H. You have reached your goal. Understand? Yes, ma'am. এই অ্যালগরিদমটা পড়তে হবে না, এই অ্যালগরিদমটা বইয়ের অ্যালগোটা দেখো, এটাতে ভালো বুঝতে পারো। পড়ি এবার অ্যালগোটা। Identify possible starting states and measure the distance of their closeness with the goal. Put them in the list L, that means priority queue. While L is not empty, do identify the node N from L. L মানে হচ্ছে কি কারেন্ট লিস্ট থেকে, ওকে, যে পিকিউটা তৈরি করেছি সেটা থেকে। And node is the starting node থেকে স্টার্ট করছি, this is the node, current node my. Identify the node N from L that has the minimum of F, which has the minimum distance, minimum cost, minimum heuristic. If there exists more than one node with minimum F, select any of them. হ্যাঁ, এই কথাটা বলা হয়নি। Just like the this one, ওই যে আমাদের যে কেসটা এসেছিল হিল ক্লাইম্বিং এ 8 পাজল প্রবলেমে, the two heuristics are same, then you have to proceed with both of them. Fine, সেটাই বলছে। Identify the node N from L that has the minimum F. If there exists more than one node with minimum F, select any of them arbitrarily. একটা দিয়ে প্রসিড করো, ওটাতে যদি না পৌঁছতে পারো নেক্সট, আর একটা দিয়ে পরে প্রসিড করতে হবে। ওকে, if N is the goal, return N along with the path from the straight node and exist. Else, remove N, the current node, from L from the P queue. Remove N from L means remove current node from the priority queue and add all the children of the node to the list. তাই করেছি আমরা। With their labeled path from the starting node. With their labeled path from the starting node. এটা হচ্ছে কি lowest priority queue দিয়ে যেটা করেছি। Okay? With their labeled path from the starting node. এই পাথগুলো যেটা লেভেলড আছে সেটাকে cost function বলে। With the ascending order of their cost function. In while end. বোঝা গেছে? Best first search বোঝা গেছে? Yes, ma'am. তো বেস্ট ফার্স্ট সার্চ আর হিল ক্লাইম্বিং এর মধ্যেও ডিফারেন্সটা আশা করি বোঝা গেছে। এটা প্রায়োরিটি কিউতে অ্যাড করছে, রিমুভ করতে করতে যাচ্ছে, বেস্টটাকে নিচ্ছে আর প্রত্যেকটাকে এক্সামিন করছে। হিল ক্লাইম্বিং এর মতো ওরকম বেস্ট একটা চাইল্ডকে নিয়েই প্রসিড করছে না, দেখেছো, সবকটাকে এক্সামিন করছে। তো ডিফারেন্স বোঝা গেছে, প্রত্যেকটার থেকে আলাদা, ডিফারেন্সটা তোমাকে বুঝতে হবে। তো এই দুটোর ডিফারেন্স একেবারে ক্লিয়ার। এবার হচ্ছে আচ্ছা বেস্ট ফার্স্ট সার্চের তাহলে এইগুলোকে একটু পড়ে দিই আমরা। এটা কি ছিল? The idea of best first search is to use an evaluation function to decide which adjacent is most promising, then explore. Best first search falls under the category of heuristic search or informed search. It is the new method. DFS, BFS দুটোই সিঙ্গেল মেথডের মধ্যে আছে, দুটোরই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে তৈরি হয়েছে, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, ডেপথেও যাচ্ছে ব্রেডেও যাচ্ছে, তাই না? তো DFS and BFS দুটোরই অ্যাডভান্টেজেস নিয়ে তৈরি হয়েছে। We use a priority queue to store cost of nodes, so the implementation in a variation of BFS, we just need to change queue to priority queue. Priority নিয়ে হচ্ছে so ঠিক আছে, বাকি আমরা বুঝতে পেরেছি, এটা দেখে নিও, পড়ে নিয়ে বুঝতে পেরে যাবে।
A-star algorithm. A-star algorithm. এই পয়েন্টটা দেখুন। We use two list. Number 4 থেকে পড়ছি। We use two list. Open list and closed list. The open list contains all the nodes that are being generated and are not existing in the closed list. And each node explored after its neighboring nodes and discovered to put in the closed list, and the neighbors are put in the open list. এটা তোমাদের একটু ইয়ে হবে। মোটমাট আমরা দুটো লিস্ট রাখবো, one is named as open list and one is as closed list, right? আচ্ছা, আর স্কোরের ব্যাপারটা বলি। Score is H score and G score. A-star uses a combination of heuristic value, H score, how far the goal node is, ঠিক যেভাবে আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম the heuristic in the hill climbing, this is the H score, as well as the G score. G score is the number of node traversed from the start node to the current node. That means for the 8 puzzle problem, how many movement is there from the start node to the current state. ফার্স্টে কি আমরা 8 পাজলেই চলে যাব? একটা ভালো এক্সাম্পল, 8 puzzle. This is the solution of one 8 puzzle with এটা হচ্ছে প্রবলেমটা। ওকে, ইনিশিয়াল স্টেট, ফাইনাল গোল স্টেট। ওহো সরি, দুটো প্রবলেম আছে, এটা পরেরটা, এটা শেষ হয়নি বোধহয়, এটা বিশাল বড়, এটা একটা ছোট্ট। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য initial state, this is the initial state, fine, and this is the goal state. Initial state and goal state. First, see the heuristic value. This one same, 0 plus 2 2 0 plus 3 3 0. Trial positionটাকে গুনতে বারণ করেছি, তাই তো? ধরবো না। Next 4 and 5 1, 6 and 6 0, 7 and 7 0, 5 and 8 1, 8 and blank 1. So heuristic is 3. দেখে নাও, heuristic is 3. ঠিক আছে? Is it okay? Yes, ma'am. Heuristic is 3. Okay, এই অবধি clear. Now G, the cost function. G এর মিনিং বলে দিয়েছে তোমাকে, আরেকবার পড়ো G এর কি মিনিং বলেছে। Number of nodes traversed from the start node to the current node. Number of node, here number of node traversed means number of shifting of this space or blank. Number of shifting of this blank with respect to the previous state. Okay, with respect to the start node, sorry, not the previous state, with respect to the starting node. So এখানে starting নোডটাই আমার কারেন্ট নোড, so G is 0. ঠিক, স্টার্টিং নোডে যে কোনো মুভমেন্ট হয়নি এখনো অবধি, so G is now 0. H is 3, G is 0. Understand? Clear to everybody? সবাই বলো, এই ফার্স্ট এটা ক্লিয়ার। এটা কিন্তু বুঝতে একটু অসুবিধা হবে যদি প্রথম থেকেই না বোঝো। Fine. Now second, the blank can be moved upward, right and down. ঠিক, this blank space can be moved upward move করে, this is the tile position. Rightward move করেছি, this was the tiles position. Downward move করেছি, this is the tile position. ঠিক আছে? Okay. Now what is the heuristic for this? Count করো, ব্ল্যাঙ্কটা ধরবে না। 2 2 0 3 3 0 1 4 1 4 5 1 6 6 0 7 7, মানে 1 plus 1 হলো 2 হয়েছে এখন অবধি, 7 7 0 5 8 plus 1 3
8 blank 4. So heuristic value is 4. ঠিক আছে? Yes, ma'am. এবার স্টার্টিং নোডের রেসপেক্টে কটা মুভমেন্ট হয়েছে অফ দ্য ব্রাঞ্চ স্পেস, সেটা তোমার জি। স্টার্টিং নোডের রেসপেক্টে কটা মুভমেন্ট হয়েছে, জাস্ট ইজ ইওর 1। হিয়ার অলসো স্টার্টিং নোডের রেসপেক্টে কটা মুভমেন্ট হয়েছে, 1। এখানেও স্টার্টিং নোডের রেসপেক্টে কটা মুভমেন্ট হয়েছে, 1। বেশ, হয়ে আছে। হিউরিস্টিক গুলো নিজেরা দেখে নাও। নাও the f g value plus h value is equal to your f value. So in the first position 0 plus 3 is equal to 3. Here 4 plus 1 equal to 5. এখানে হিউরিস্টিকটা একটু নিজেরা দেখো, 2ই বেরোচ্ছে নিশ্চয়ই। 1 2 3 4 4 ব্যাংক ধরছি না, 6 6 7 7, আচ্ছা লাস্টের দুটো শুধু 5 8 8 ব্ল্যাঙ্ক। So heuristic is 2. Here f value is 3, here f value is 5. বোঝা গেছে? Here f value is 5, f value is 3 here, f value is 5 here. So now just write hill climbing. শুধু এখানে g ভ্যালুটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এটা আরো বেশি পারফেকশনের দিকে যায়। হিল ক্লাইম্বিং এ শুধু h দিয়ে করেছিলাম, সেম প্রসেস। এখানে বেস চাইল্ডটা নিয়েই শুধু প্রসিড করছি, এরকম না, দেখো করছো কিছুটা। আর হিয়ার you have to take the h value as well as the g value, and summation of these two is the f value. So f value নিয়ে তোমাদের কাজ করতে হবে। So here f value is minimum 3. Okay, evaluate the childs of f value of this child movement. Okay, এই 8 পাজলটার সবকটা সাকসেসর তুমি ইয়ে করো। ডাউনওয়ার্ড যেতে পারে, রাইট যেতে পারে, আপ যেতে পারে, লেফট নেব না বিকজ লেফটটা ওর প্রিভিয়াস প্যারেন্ট নোড। ওকে, ডাউনওয়ার্ড, Yes, ma'am. রাইট ডিরেকশন, আপওয়ার্ড ডিরেকশন। জি মুভমেন্ট হচ্ছে কি দুটো, বোঝা যাচ্ছে? স্টার্টিং নোডের রেসপেক্টে দুবার জি মুভমেন্ট, স্টার্টিং নোডের রেসপেক্টে Yes, দুবার জি মুভমেন্ট, স্টার্টিং নোডের রেসপেক্টে দুবার। এইচ ভ্যালু একটু দেখে নাও। h1 এখানে বলছে, h3 h3। I am correct or not? Please check. মানে আমি না, এখানে আমি এটা ছবি তোলা, নিশ্চয়ই ঠিকই বলছে। h is 1, h is 3, h is 3. So here summation of these two is 3 5 5, minimum 3. Proceed with this. এটা দিয়ে প্রসিড করলে এখানে তোমার গোল স্টেট এসে গেছে। দেখে নাও প্রবলেমটা। কেউ কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি ওয়েট করছি, বোঝার চেষ্টা করো, নিজেরা খাতায় করো। আমি 1 মিনিট ওয়েট করছি, খাতাতেই করো নিজেরা। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। পরের প্রবলেমটা আরো বড়, এক্সামে যেটা দেবো সেটা আরো বড় দেবো আমি। ম্যাম সেই দিকেই প্রসিড করব যেদিকে এফ এর ভ্যালুটা কম হবে আর কি। এফ এর ভ্যালু সবচেয়ে কম। আচ্ছা, এফ এর ভ্যালুটাই ম্যাম ওই কস্ট বলছিলেন তাই? এফ এর ভ্যালু হচ্ছে দুটো সামেশন, টোটাল কস্ট। ঠিক আছে, জি এইচ সামেশন করো, এফ পাবে। এফ এর ভ্যালু যেখানে কম সেটাকে নিয়ে তুমি প্রসিড করবে, বাকি দুটোকে ছেড়ে দেবে। বলো, বলছি হিউরিস্টিক ভ্যালুটা এটা কিভাবে একটু বলে একটু জোরে বলো বাবা। ম্যাম হিউরিস্টিক ভ্যালুটা আছে কিভাবে ওটা একটু বলে দেবেন না? হিউরিস্টিকের ভ্যালু, হিউরিস্টিকের ভ্যালু বলছে এইচ এর ভ্যালু। হ্যাঁ ম্যাম। তুমি কে? আমি দেখতে পাচ্ছি না। নতুন জয়েন করেছি। নতুন জয়েন করেছো, আচ্ছা। heuristic value is the look at the starting state, look at the goal state. Fine. 8 puzzle problem is you can move the blank tile in upward, downward, left and right movement.
And like this, by shifting this blank tile, you have to reach at the goal state. This is the 8-puzzle problem. By shifting the blank tile, you have to reach at the goal state. So first, you have to calculate the heuristic value. What is heuristic? Heuristic is, okay. Heuristic is the mismatching between the current state, or here the starting state, and the goal state. The mismatching between these two. Mismatching মানে কত দুটো টাইম ম্যাচ করছে না সেটা দেখো। ফার্স্ট দেখো 1, ফার্স্ট নোড ইজ 1, হিয়ার 1, সো এটার হিউরিস্টিক যদি ধরো 0, ঠিক আছে, এটা তো ম্যাচ করছে, এই পজিশনটাতেই আছে। এটা 2 পজিশনে 2 2 ম্যাচিং, 3 3 ম্যাচিং, ফাইন। টাইলটাকে আমি ধরতে বারণ করেছি, মানে যেটা ব্ল্যাঙ্ক সেটাকে এখানে ধরবে না, কারণ পরে তোমার ধরতেই হবে, না তো দুবার ব্ল্যাঙ্ক ক্যালকুলেশন হয়ে যায়। ওকে, এটাকে ধরছি না। নেক্সট ইজ 4, 4 এর জায়গাতে কি আছে 5, তাই না? সো হিয়ার দ্য হিউরিস্টিক ইজ 1, ঠিক আছে। 6 6 again 0, 7 7 again 0, 5 8 কত 1, তো 1 প্লাস 1 হলো 8 ব্ল্যাঙ্ক, আবার ম্যাচ করেনি 1, so 1 plus 1 plus 1 বাকিগুলো 0, total heuristic is 3. Okay, just like this one, you have to calculate this total tile movements with the goal, this one with the goal, this one with the goal. In the every case ইনিশিয়াল স্টেটের সাথে লাস্ট স্টেপটা করতে হবে, তাই তো না? গোলের সাথে, একেবারে গোলের সাথে, তোমার যেটাতে পৌঁছতে হবে সেটার সাথে হিউরিস্টিক। আর এই জি ফাংশনটা কি, এইচ ফাংশন হচ্ছে গোলের সাথে, আর জি ফাংশনটা হচ্ছে স্টার্টিং এর সাথে, তাই না? কটা মুভমেন্ট হয়েছে জাস্ট সেটা, একটা শিফটিং অফ দ্য ব্ল্যাঙ্ক টাইল, জি ইজ 1, এটা হচ্ছে স্টার্টিং এর সাথে। ওকে, চলো এবার খাতাতে করো। In examination, we need to write all the possible matrices or just the one which has minimum F So value. why you have to write all the possible matrices? Yeah, the same way we did in heuristic The same way. This is the algorithm. Algorithm is you have to proceed with the minimum cost function, minimum f. So you have to proceed with the minimum f. Yeah, we need to proceed, but I was asking that we need to write all the matrices in examination. Why you need to write all of this? I Yeah. am not understanding. I am not getting it. You have to proceed according to the algorithm. This is the algorithm. If only if two a values will be same, here f is 3 and here f is 3. If this is the case, then only you have to proceed with two of these matrices, or two of these 8 puzzles. Okay? Okay, understood. And ma'am, please try to speak in English more. You include a lot of Bengali sentences and I feel I'm lost somewhere. Okay. Yeah. Is it okay till now? Yes, ma'am. Or have you written in your copy? Yes, ma'am. So now, see the 8 puzzle problem. The 1 minute. What is the algorithm? Here is the algorithm. Okay. Just write the base first search again. One queue is there. First open list and the close list. These parts will be separated. First, search queue. First queue is this queue is not a search priority queue. This queue as search queue. Search queue is empty first. Okay. Place the start state is in the search queue with a value. Fine. If queue is empty, return failure. Now queue is not empty in this case.
Take node n from clue with lowest value of f. Again, the understood this one? You have to pick the lowest value of f and then you have to proceed. Right? This clue is named as search clue. So take node n from the search clue with lowest value of f. Fine. Keep clue sorted. Fine. If n is the goal node, stop and return. If not, generate the successors of node n. Generate the successor of this node n. All the successors you have to generate. For each successor, n dashed of n, do what are you doing? Gn plus hn. Here the cost function is not given. If the another functions are there, you have to add another functions, but in the simplest case, I have just taken this gn and I have just taken the hn. Is it okay? Gn from the starting node, so it is written as n, and hn from the current node, so it is written as n dashed. C. Understand? Compute the cost of the current node. The current node cost তাহলে কি? Compute fn dashed is equal to gn. G is coming from the starting node, so this is written as n, and heuristic is for the current node, it is written as n dashed. Clear? If n dashed is new, never generated before, add this current one to the queue, to the search queue. And if n dashed is already in the queue with a higher value of f, then replace it. That means this line means higher values of f can be replaced. Okay. Replace it with the current fn dash and place it in the sorted order in queue. End for go back to step 2. Fine. With the example, What is the I cost put n comma n prime? ignore it. Okay. Okay. Gn plus hn is sufficient for us. So this is the algorithm. And now another example is here with a graph. This is with a tree. The A.H.R algorithm is with a tree, right? So now the example is with a graph. The numbers written on edges represent the distance between the nodes. The number written on the edges here, these are the distances, the value of gn. Okay. The numbers written on nodes represent the heuristics. This 8, 10, 5, 7, 3 written on the nodes, these are the heuristic. Find the most cost effective path to reach the start state A to the final state J. This one is the final state. Okay. You have to start with A and you have to follow the most optimized path, cost effective path. Your goal state is J. Understand? And these are the age values. These are the age values written on the node, and the G values are written on the path. Clear now? Yes. So first, which one you should follow? Tell me. Now you have understood this, tell me. Two successor or two paths are there, A to B, A to F, right? So Yes. you have to take the heuristic and you have to take the cost of these two paths. You have to sum it. 10 plus 6 is equal to 16. 10 plus 3 is equal to 13. 13 is lesser than 16. So you have to follow this path first. Right?
Yes, ma'am. এটাকে দেখা আছে আচ্ছা আচ্ছা এফ বি আর এফ এফ কোথায় আছে এই সরি here ignore this one the heuristic sorry g function is okay from the previous one but heuristic is for the current node your current node is b so you have to take this heuristic okay so summation would be 6 plus 8 and 6 plus 3 okay heuristic Okay, ma'am. হচ্ছে কি current you want to reach at this state so this is my current এটাতে close হয়ে যাবে so ignore this one so your f values are 6 plus 8 for path a to b 6 plus 3 for path a to f see A-star algorithm calculate FB and FF. FB is 6 plus 8, 14. FF is 3 plus 6, 9. Since FF is lesser than FF, we decide to go to the node F. কোন path follow করছে? A to F. Go to node F, A to F. Now, F to G or F to H. F to G F to G path কে follow করবে। or F to H. So, F to G is 5 plus see Gn is coming from the starting node. Gn is coming from the starting node. So while calculating the Gn here you have to calculate all the G value start from the starting node. So for the path F to G you are actually going to the path AFG, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understand? So you have to now you have to take the G function of this one, G function of this one and H function of this one. Again, these two terms are very important. Gn plus Hn dashed. Gn means n is G function is coming from the starting node. You have to add all the G functions starting from the starting node, coming from the starting node. And you have to take the heuristic of only of the current node. Okay. So for the path A to F, it is okay 6 plus 3. For the path F to G, you have to take the heuristic of the current node 5, the G function of the from the starting node or the G function from the starting node 3 plus 1. So 5 plus 1 plus 3. Okay. And for the path AFH, it is 3 plus 7 plus 3. Is it okay? Understandable? Everybody tell me. Yes, ma'am. Yes. AFG path 3 plus 1 plus 5. ঠিক আছে? AFH path 3 plus 7 plus 3. So it is 9 and it is 13. 13. 9 and 13. A-star algorithms now calculate FG and FH. FG is 9, FH is 13, FG is lesser than 13, so decide to go to G. ঠিক আছে? পাথটা হলো AFG. বোঝা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Is it understandable to everybody? Yes, ma'am. AFG. Now explore G. Now explore G. G has only one path. So G to I 1 plus 3 plus 1 plus 3. ঠিক
3 plus 1 plus 3 is the total G and 1 I. Path is AFGI. Path is AFGI. 3 plus 1 plus 3 is the total G and heuristic is 1. 8. Now, I. Now, starting from I. Starting from I has 3 paths, right? H, E and J. So, for this one, the path is AFGIE, AFGIE, AFGIJ, AFGIH. Right? Total the paths are AFGIE, AFGIJ, AFGIH. So, you are reaching the path J from here. Okay? The goal state is J. You will get the exact path from here. Now calculate the heuristic. You will see this path heuristic will be minimum. So a path heuristic total F function 3 plus 5, 3 this one, 3 plus 5 plus 3 plus 1 plus 3. Then J oh, there is the goal state. So here it is 0. The cost function has given 0, say. So 0 plus 3 plus 3 plus 1 plus 3. Understand? For the path AFGIE, the total F is 3, H is 3 plus G is 5 plus 3 plus 1 plus 3. For the path AFGIJ, heuristic is 0. 0 plus 3 plus 3 plus 1 plus 3. For the path AFGIH, heuristic is 3. 3 plus 2 plus 3 plus 3. Okay. So, J is the least. The value is 10. And the path is AFGIJ. Here is the path. You have reached the goal. Understand? Yes, ma'am. আমি একটু নামগুলোকে দেখি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না কি বলছো। বলো কি বলছো? ম্যাম বলছিলাম যেটা আমার গোল স্টেট হবে লাইক যে সেটার হিউরিস্টিক ভ্যালুটা 0 ধরতো, মানে নাকি ওটা দেওয়া থাকবে? বলে দেবো। আচ্ছা। আর কিছু? আর কোনো কোশ্চেন? No. Okay. So I think everybody have understood this A* problem, as this one is very important. Very important, and actually to understand this one is really very tough. এটা বোঝা এত ইজি না A* প্রবলেম। যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে দিস ইজ আমার জন্য এটা খুব হ্যাপি নিউজ। তাই so this is the 8 puzzle problem, how to solve the 8 puzzle problem by A*. One A*. Another one. Do it by yourself. প্রবলেমটা নাও, খাতাতে লেখো। Understand? Write this in your copy. Yes, ma'am. Here the problem has already been done. I will not show it to you. Just do the problem. Okay. So that problem is your homework. Ma'am. বলো। Ma'am,
Yes, ma'am. কোশ্চেনটা আরেকবার দেখাবেন? কোনটা কোশ্চেনটা প্রবলেম? ও কোশ্চেন, এটা নিয়ে নাও। হ্যাঁ ম্যাম। একটু বড় হবে, হ্যাঁ, সলভ। ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। So in your exam, one A-star problem will be there. Maybe 8 puzzle, maybe graph type, but one A-star problem will be there. One hill climbing problem will be there. Now this one. Achha, first one, this one. One new algorithm we will learn now. Okay, A.H.R. So first, this another is start type problem. That means something is common between A-star algorithm and this is A-O-star algorithm. So this differences or similarities between these two. Both are part of informed search. Use heuristic value to solve the problem. Solution is guaranteed in both the algorithm. Optimal. Okay. Now, A-star solution gives the optimal solution. A-star always gives an optimal solution. You have seen it. It is searching breadth-wise as well as depth-wise, so the optimal solution will be obtained always. Shortest path with low cost. This is a very much useful and optimized algorithm. A-star is very popular in AI domain. A-star algorithm is very much popular, especially in tree type solving. In any tree type solving, the A-star algorithm is very popular. Okay, but A-star is not providing optimal solutions. Sometimes it is not providing the optimal solution. Okay, one reason is behind this, because A-star does not explore all the solution path once it got a solution. If A-star sees this is my solution, it may be the solution, it will stop there. Fine. This is the reason behind this. You will understand this if you will see one example. Dara. One tree type example is there here. Here is the tree. 1 minute. Goal state is G. Goal state is G. Okay. S is the starting state. Goal state is G. Fine. So same, just like A-star. Here this nodes has been shifted actually. This nodes has been shifted. The PowerPoints, see the PPTs has been corrupted or distorted somewhere. তারা এই এক্সাম্পলটা কেমন একটা হয়ে যাচ্ছে, this example. Okay, fine. First, FA. First FA, just like A-star. The current state to goal state, and these are the heuristic, these are the cost function, G function. So for the path A, SA,
This is 5 plus 3 is equal to 8. Another child is at B, 4 plus 2 is equal to 6. Now take the current state B. Take the current state B. As I have mentioned earlier, this is a bidirectional algorithm. The main difference between A star and AO star is the bidirectional algorithm. So, A star কি হয়েছিল? A star will only go to the successor or the child. তাই তো? A star algorithm will only follow the forward path, only go to the child. But as it is a bidirectional algorithm, so AO star will follow the previous paths also. A star will follow the previous paths also. So this is the difference between A star and AO star, right? So when it will see that if B has the lowest value 6, so it will explore all the current successor and the previous parent or successor, current and previous successor, the name is like that, of B. So B এর arrow গুলোকে follow করবে না, forward direction না or the backward direction ও যাবে। BS, BA, BC, BE, তাই তো? BS direction, BA direction, BC direction, BE direction. Fine. So FS. Yes. So FS. S এর ভ্যালু তো দেওয়ার ছিল না। Okay. If A is 4 plus 5, 9. If C is 5 plus 1, 6. If E is 4 plus 2, 6. Here, 8 এখানে বলা আছে. Imagine that here write it in your copy, write a 8 here. In your copy, write a 8 here. I cannot write here like this. In your copy, write a 8 here. Beside S, beside the starting node, in the round bracket, write a 8 here. That means the heuristic. The primary heuristic of S is 8. Okay. So from Yes, the ma'am. current state, it will go to all the previous stages. Car value সবচেয়ে minimum. The value of FC is minimum, right? Choose this state. And from C, it can go to the H direction from B. So FH and FB. Value of FH is 4 plus 2, 6. Value of FB is 4 plus 1. No, 4 ছিল না। Value of FB 6 plus 1. Oh, sorry. Value of FB. 1 minute. This one. FB হচ্ছে previous successor. Previous successor is the this one and this one. Previous successor is the summation. Algorithm. Let me see the algorithm first. One minute. Let me read the algorithm once. The previous successor, the find all its successor and find their age value, push it to the open. If n is not solvable node, the mark n is unsolvable, then starting node. But for the FB, it should be 4 plus 1, 6. 4 plus 1, 5. Why it is 6 plus 1, 7? This is my question. For FH, it is okay. 4 plus 2. 4 plus 2, fine. But for this one, it should be 4 plus 1. 4 plus 1. But it is 4 plus
But it is 6 plus 1. Previous path. 1 minute. Let me understand this one. Okay, just leave it. Let's go to the next step. Okay, so if it is 6, as they have mentioned, so if H is the current state, and again the backtracking, H has no forward node, right? H has no forward node. So Yes, if ma'am. Fh has got a minimum value, according to this, Fh has got a minimum value 6. So H has no forward node. So the backward node will be proceed FC. CFC. FC is some policy that has been applied. FC is here 7 plus 2. 7 plus 2. 7 plus 2. The 2 is okay, but 7 is I am missing something. Why it is 7 or why it is 5? I am missing something for this example. Let me go to the next example, okay? If I can understand this, what I am missing, then I will tell you. Let's go to this example. Okay, ma'am. Okay, first, A has 3 nodes, B, C, and D. B, C, and D. Fine. This graph you have to solve. The goal node is A. You have to reach from A to F. So the current nodes are A can go to B, A can go to C, E can go to D. So here you can go to A to B. This one is, maybe the one is the heuristic. I have not rounded it, so it is not understandable. But 1 is the heuristic, 8 is the heuristic, here 8 is the heuristic. The heuristics are written beside the nodes. Okay. The heuristics are written besides the node. The G values are written besides the path C. A heuristic 8, B heuristic 1, C heuristic 2, D heuristic 8, E heuristic 1, F heuristic 0. Understand? And other than that are the G values. So A to B, 1 plus 4. Okay. A to C, A to B, 1 plus 4. A to C, 5 plus 2. A to D, 5 plus 8. Okay. Fine. A to B, B to C, and D to E. Next. So which one is the lowest? This one. 4 plus 1. 4 plus 1, 5 is the Yes, ma'am. lowest. So, and so take the node B. B previous node A and future node is C. So now 2 nodes will be explored, C and A. Right? 2 nodes will be explored, C and A. Right? Okay. So এটা যদি এক্সপ্লোর করে,
এটা এক্সাম্পলটা আচ্ছা আমাকে নেক্সট দিন একটু আমাকে দাও, আমি একটু খাতাতে লিখে নিই, এভাবে এটা আমি একদম বোঝা যাচ্ছে না। লেট মি রাইট ma'am, ইন ঠিক মাই আছে। কপি. I will then take a picture of this example, and also this example I have to understand this what I am missing. I am missing something. The concept is clear. Let me let me read this algorithm. The concept is it will go to the bidirectional in the past node and as well as the previous node, and example I will show you on the next day, and difference between these two is also understandable to you. So it is clear that it is not giving the A.H.R solution, it's not giving the optimal solution, because it has to sometimes see this infinite state, it will reach sometime this type of infinite state, it can proceed further. So this type of, in this infinite state, it may reach at the infinite state and it cannot go to the optimal state. This is the algorithm. Trace the starting node into open. Compute the most promising solution tree. Okay, compute the most promising solution tree, say T0. It has not started yet. Select a node n that is both on open and a member of the promising tree. Remove it from the open and press it. Leave it. If n is the terminal goal node, then label n as solved and label all the ancestor means successor of ancestor means the previous one of n as solved. If the starting node is marked as solved, then success and exist. If not, then if n is not solvable node, then mark n as unsolvable. Here this infinite terms, you will see some infinite terms. If the starting node is marked as unsolvable, then return failure and exist. Find all its successors and find the eigenvalues, push them into open, return to step 2, exit and close. Just you will understand if I will properly show this example. I think I am correct, but I am missing some one point of this. When it is going to previous state, it has to add something. I will show one example after written in my own copy. Okay, so and or example-টা next দিন একটু ভালো করে পড়বো. And or means a star, and or star. So just for today, ম্যাম at me follow. ইন কেস ম্যাম কোথাও ফলো করতে প্রবলেম হলে মানে একবার যখন রিপিট করব আপনাকে কি নেক্সট ক্লাসে বলবো না এমনি? তুমি আচ্ছা তাহলে after problem solving, today the problem solving part is over. I think just A.H.R এর একটা example দেব. Next class is on Friday, right? Next class is on Friday. You will get tomorrow. ম্যাম বলছি যে দাঁড়াও, প্রবলেম সলভিংটাকে আগে আমি ফিক্স করি. You will get one day tomorrow. Try to solve all this problem by your own and ask me on Friday. So Friday I will discuss all the problems that you will face on this problem solving only, not on the knowledge representation part. So Friday we will finish this chapter, the total problem solving part. Okay, by Friday you will complete this problem solving. All the problems you will solve by your own. You will solve the problems, you will read the chapters. I will show you an example on A.H.R and I will answer your question. Okay. ম্যাম বলছি আমার যদি প্রিভিয়াস নোটগুলোতে প্রবলেম হয় তাহলে কি আমি আপনাকে আমি কি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কথা বলবো?
হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টে আসতে পারো। মানডে টিউসডে আমি থাকি, আচ্ছা ম্যাম। বাট try to ask on Friday. I am saying for কোন everybody. হাতে যাবো ম্যাম? যদি যাই ফার্স্ট হাফে আমি যাবো না সেকেন্ড ডিপার্টমেন্টে হাফে? থাকি, এই ধরো 11:30 to 4:30 থাকি। ওকে ম্যাম। Sorry, I am telling to everybody, this problem solving part, this problem solving chapter is not very easy. Okay. I have solved the problem and I have shown them to you, so it sometimes you will see, you will find it very easy, but when you solve some unknown problem by your own, some unknown problem sometimes you have to solve, then this chapter is not very easy. So try to solve the problems of your own and ask me on Friday. Understand? Archana Kumari, now is it okay? Yes, ma'am. Okay. Solve the problems of. Yes, sure. I think it is okay. Ma'am. Friday we will meet again. Shandip, attendance দিয়ে দিও। ম্যাম বলছি যে বলো। হ্যাঁ ম্যাম বলছি যে ফ্রাইডে 11 থেকে আমাদের IEEE এর একটা সেমিনার আছে, যে তাই যদি ক্লাসটা একটু আগে স্টার্ট করা যায় তাহলে ভালো হয়। ফ্রাইডে আমি আগে পারি না, ফ্রাইডে এর চেয়ে 11টার আগে আমার পক্ষে পসিবল না। অনেক রকম এখন তাহলে ম্যাম মানে এত রেস্ট্রিকশনস হয়ে যাচ্ছে, তো ল্যাপটপের রেস্ট্রিকশনসও বাড়িতে হয়ে যাচ্ছে। আমার মেয়ের ক্লাস শেষ হবে, তাহলে দেন আমি স্টার্ট করতে অন্য পারবো। এবার কোনো তুমি বলো। অন্য কোনো ডেটে? বলো। ফ্রাইডে আমার সেকেন্ড হাফেও ক্লাস আছে, ফ্রাইডে পারবো না। কালকে করবে? কালকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল। ও, কালকে তো হবে না। যেতে হবে। আজকে সেকেন্ড হাফ? আজকে ম্যাম পুরো 9টা অবধি প্যাক্ট। তাহলে বলো আর কি করবে? কি সেমিনার আছে IEEE এর ফটোনিক্স এর একটা সেমিনার আছে। এনআরডি স্যারের ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। কটা থেকে? 11টা থেকে। 11টা থেকে কটা? সেটা জানি না। জানো না? না মানে ওখানে জাস্ট লেখা আছে যে 11টা থেকে স্টার্ট হবে, আর কিছু লেখা নেই। ক্লাস না করে সেমিনার অ্যাটেন্ড করছো তোমরা? কি বলি বলো তো। তোমাদের ফ্রাইডে আর কি প্ল্যান আছে? নেক্সট ক্লাস কখন? নেক্সট ক্লাস 3টে থেকে। প্রবাবলি একে স্যার ওই দিন নিতে পারবে না, যদি না নিতে পারেন তাহলে পরে না, আপনাকে বলে 3টে দেবো। থেকে আমার নিজের ক্লাস আছে। তাহলে 2টো থেকে 3টে বা 1:30 থেকে। 1:30 থেকে হোয়াট টাইম? আচ্ছা ফ্রাইডে, তাহলে ফ্রাইডে তোমাদের কোশ্চেন আনসারটুকুই শুধু করি। ওকে, ঠিক আছে। দেন ফ্রাইডে Okay, 2 ma'am. PM. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Okay, Friday 2 PM. Ready with your question and answers, questions actually, and Friday half an hour থেকে 45 minutes, very small time এর মধ্যে ক্লাস শেষ করব। ঠিক আছে, ফ্রাইডে 2 PM ওকে, সবার জন্য বলছি। ঠিক আছে, আমি Okay, ma'am. A.H.R. এর অন্য একটা প্রবলেম, এই প্রবলেমগুলো না দিয়ে অন্য একটা প্রবলেম সলভ করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, ফ্রাইডে দেখিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।